ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਯੂਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 92 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ। 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 183 ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਅਰ ਬੋਨੀ ਕ੍ਰੋਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਅਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਟੂਲ। ਏਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ। ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ ਯਾਨੀ CDC ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 315 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। CDC ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 92 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਟੈਕਸਾਸ, ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ਼ੇਲ ਵਾਲਨਸਿੰਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ B.1.1.7 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਟੂਲ ਹੈ। 25% ਕੇਸ ਵਰਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕ ਲੀਵ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। This week marks the first anniversary of the first identified COVID-19 case in Canada. And I think there's been an ongoing effort by governments to adapt and to make sure we have the tools to respond to this crisis. And I think the response has evolved. One area that I feel strongly we haven't seen an adequate evolution of the tools we're using is when it comes to paid sick days, and the GTHA mayors have been outspoken on this as our #1 ask, that we need to make sure we have tools for our frontline essential workers that continue to go into work day in and day out, and too often they're going in with symptoms. Just this week, Peel Public Health shared with the mayors in Peel region the data, and the data, it speaks strongly of why this is so key. 25% of the cases that we've identified through contact tracing were of individuals who had gone into work with symptoms. And this could have avoided outbreaks. This could have avoided community spread, and I'm sure Dr. Lowe can speak about this in greater detail. But it is a real problem that we don't have paid sick days. There are people going to work when they shouldn't because they can't afford to miss a paycheck. For many, it's a choice of putting food on the table or paying their rent check. And no matter what I hear from Ottawa and Queen's Park, the existing programs are not adequate. The Canadian Recovery Sickness Benefit takes months to receive and it's below minimum wage. And if you're living paycheck to paycheck, you can't wait 3 months. This needs to change, and I can tell you mayors across the GTA and across Canada are going to continue to champion this as an important tool because paid sick days save lives. I also want to thank today Deputy Prime Minister Chrystia Freeland for recognizing the need for tougher travel measures for air travellers returning from non-essential trips abroad. I think this was long overdue, and if you look at the countries that have had effective COVID responses, this has been one of the tools they've used. ਫੀਲਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੇਟ 11.7% ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਰ 15.2% ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਲੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ COVID-19 ਤੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। Brampton's test positivity this week sits at 11.7%, down from 15.2% last week, with a weekly incidence of 245.1 cases per 100,000, which is down from 343.9 per 100,000 last week. On January 23, 2020, Peel Public Health entered emergency operations in response to reports of a novel pneumonia outbreak first detected in Wuhan, China.
On January 25th, 2020, our colleagues at Toronto Public Health reported the first detected case of COVID-19 in Canada. A year later, we remain engaged in the longest emergency response Peel Public Health has undertaken since the founding of the region of Peel in 1974. Together with all of you in the community, we have made great strides in controlling and interrupting transmission of this disease. By staying home and limiting our interactions beyond our household, we together have saved lives, protected the healthcare system, and minimized the impacts of the pandemic in our wider community. The worst case scenarios that have been seen elsewhere have thankfully not come to pass. But make no mistake, our situation does remain tenuous. 1 year later, we are at a critical turning point in our efforts. What we do now together will define our future. The arrival of COVID-19 variants in Ontario, with some identified cases in our community, threatens the progress that we have made. At the same time, supply of vaccine remains critically limited, which means our next steps are difficult, even if they are simple to understand. We must stay fixed on this goal. We cannot get distracted or complacent. And our goal is simple: avoid getting COVID until you get the vaccine. We must stay focused on doing so that we can keep transmission down to keep the variants from spreading, holding on until more vaccine supplies arrive that we can put into arms. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ 183 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 247 ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ 145 ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 187 ਸੀ। ਮੇਅਰ ਕ੍ਰੋਮਿਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। We are beginning to see some promising news in the numbers of new COVID-19 cases in Mississauga, reflecting the overall trend right across the province. Peel region is now averaging 183 cases per 100,000, down from 247 last week. Mississauga is now averaging 145 cases per 100,000, down from 187 a week ago and over 200 2 weeks ago. I'm very encouraged by this trend. Today we had our lowest daily case increase in well over a month. The reality, however, is that we still have a lot of work to do until we can talk about a broader reopening. What deeply concerns me is the recent arrival of the more transmissible UK variant in Ontario. The large outbreak in a Barrie long-term care home, Roberta Place, has killed 45 people, and it appears to have been caused by the UK strain. So we cannot let our guards down for even a second. We have to do everything we can to prevent that from happening here in Mississauga. That means continuing to listen to the provincial stay-at-home order and leaving home for only the essentials or for exercise. I'm very hopeful that our cases will continue to steadily decline over the coming weeks, and we can begin making a case for safer reopenings and, most importantly, for our schools and for our small businesses. And while the vast majority of residents are playing their part in helping us get there, there are some people who clearly think the rules do not apply to them. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਗ ਬਾਕਸ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 47 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਟੇ ਆਫ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 14 ਸੀ। We all know big box stores have gotten a great deal of attention over the past couple of weeks, and I've been here before providing an update and was very pleased to report that within the city of Mississauga and the region of Peel, compliance from a big box store perspective was incredibly high, and we were not surprised to see that. Certainly we can't take full credit for it, but we know that we have been doing many proactive inspections long before the multi-ministry task force came in to inspect big box stores, and we certainly believe that our
education and assisted compliance, efforts really did result in the very high compliance rate for big box stores. That has not been the area of concern from an enforcement and compliance perspective. Big box stores are following the rules. Businesses in general are following the rules. Where we are, discouraged in this past week's numbers is around private gatherings in both residence and commercial spaces. We issued a total of 47 charges under the stay-at-home order in the past week. Last week we were encouraged, and Mayor Crombie had made comments about that, a total of 14 charges in the first week of the stay-at-home order across businesses and private gatherings. This past week we've seen a big uptick, and our message is really simple. As all officials have said, stay at home, and if you're not sure if you're permitted to or not, call 311. But we are out patrolling. We receive thousands and thousands of complaints. We do investigate, and quite frankly, we're catching the people that continue to violate egregiously in the face of the very clear restrictions at this point. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਨੀਅਰਸ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਏ। For New Democrats, we'll continue to fight for seniors who are in some of the worst conditions when it comes to long-term care. We want to see profit removed. We want to see these loved ones, our loved ones, seniors cared for. We also want to continue to apply pressure for a clear plan around vaccines. This is vitally important for so many Canadians. We need to see a plan to get everyone vaccinated, particularly the vulnerable and the frontline workers. And finally, when we look at one of the best tools to help people prevent the spread of COVID-19, workplace transmission is one of the highest sources of transmission. Paid sick leaves is one of the best ways to keep people safe. So we're going to continue to fight to improve the federal paid sick leave program that we fought for. But for months we've said that there are key changes needed to make it better. We'll continue to fight for these. We've got to acknowledge that the generations of systemic racism when it comes to all aspects of life for Indigenous people is very apparent. But we've seen recently that in the healthcare system, it is still flagrant, with really horrible stories of Indigenous people getting substandard care. We all saw the horrible video on Facebook, the plea for help for an Indigenous woman that was being ignored despite her pain and was being made fun of, called names. They were just appalling scenarios. So this is an opportunity for the Liberal government to back up the good words and say, well, if it's more than just good words, let's see a vaccine rollout that understands the most vulnerable and understands the limitations and challenges that Indigenous people continue to face, and let's see a vaccine rollout and a plan that specifically addresses that generation of injustice by giving a clear priority to some of the most vulnerable people. Ontario ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਕਨਹੌਟਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਰ ਵਰਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Nothing is more important to me than the health and safety of workers. Right now, many are doing their jobs remotely, but farm workers are needed on site every day to keep our grocery store shelves stocked. This is incredibly vital work that I can't thank them enough for doing. And in a few months, the busy outdoor growing season will begin again. This means we will be welcoming thousands of workers to our communities. Before I get any further, I want to be very clear about something. The safety of every worker in Ontario is my top priority. Notice I did not just say from Ontario. When you're here with a job to do, whether you were born here or come from overseas, your safety is my business, period. I want every worker to know Ontario labour laws apply to all workers regardless of your passport.
Last year, more than 12% of these workers caught COVID-19. More than 20 had to go to hospital. My heart goes out to all of these workers and to their families, especially the families of Bonifacio Eugenio Romero, Rogelio Munez Santos, and Juan Lopez Chaparro, who sadly passed away. These are tragedies that we must work harder to end. We are 10 months into this pandemic. By now, we know our stuff. All of us must do better. Inspections save lives, plain and simple. So today, I'm pleased to announce that we have ramped up inspections on farms with a focus on temporary foreign worker safety. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਲੈਟ ਸਟਾਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Tomorrow is Bell Let's Talk Day, an initiative that has been going on for 11 years across Canada. Every year, Canadians come together with a united effort to raise awareness around mental health and funding. The day initiated by Bell, which itself makes significant financial contributions to mental health at the same time. So that you can help encourage that financial contribution to be bigger by participating tomorrow through texting, calling, tweeting, posting, and watching videos to help raise even more money for mental health programs and awareness. And right now, there is no better time to support mental health initiatives. There's no doubt that every single resident in our city has been impacted by COVID-19, and that in turn means our mental health and well-being, among other impacts the pandemic has had. I can speak for myself when I say that COVID-19 has affected all facets of my life, professional and personal. I miss my family, my kids, my grandkids. I miss seeing people. I miss going to events and hearing stories from people. It's an important part of my life and an important part of my job. I miss a lot of things, and I know that I'm not alone. I miss how things used to be and how they can be again. And it's okay to feel these things and not to be okay. What isn't okay is feeling alone and isolated and feeling that you are not supported. There is nowhere to turn for support during these difficult times. I am surrounded by a friends and family system, support system. So for me, pandemic fatigue doesn't become anything worse. But I know that many other people don't have that same system in place, and we need to be there to help them. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 502 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 41 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 520 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਡਬੇਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 11 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 502 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। Today, I am reporting 502 cases of COVID-19. There were 41 admissions to hospital in the last day, bringing total hospitalizations to 520, and 114 people are in the ICU. Sadly, I am reporting 11 more deaths today. 502 new cases may seem relatively low at first glance, but testing levels have been lower in the last few days, and when completed tests are lower, usually confirmed case counts are lower as well. I also want to stress that 502 confirmed cases is nothing to celebrate. Not many weeks ago, we would have undoubtedly considered 500 confirmed cases to be grim news. It still is. There is no guarantee of how the illness will progress in the people who make up these cases. My hope, all our hopes, is that they come through it with a minimum of discomfort and make a solid recovery without lingering after effects. Medically, we are in an uncertain phase of the pandemic. The emergence of coronavirus variants is one feature of this uncertainty.
The latest figures I have indicate that there are 14 cases of the UK variant B117 in Toronto. Tracking the variant is the responsibility of Public Health Ontario, and they will continue to provide updates on variants, including confirmed cases. ਸਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਲਈ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ ਉਪਰੰਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਡੈਬੀ ਕਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ। 에ਅਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ 6 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਕਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹੌਲਗੋਇਨ, ਕਿਊਬਾ, ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹਮਾਇਤੀ, ਹਾਈਟੀ, ਪੁੰਚਾ ਕਾਨਾ ਐਂਡ ਪਿਓਰਟਾ ਪਲਾਟਾ, ਡੋਮਿਨਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ, ਫਰਾਂਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਡਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਨੋ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਲਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ 52,000 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋ ਫਾਰਮਰਸ ਨੋ ਫੂਡ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿਊਸਟਨ, ਡਲਾਸ, ਸੈਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਆਸਟਿਨ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਭਲੇ ਸੋ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ। K. Jr. once said, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. We stand with the farmers of India. The 3 new farm bills passed by Prime Minister Modi are a violation to human rights and the democracy of India. Democracy is a government of the people, not a government of private corporations. In Sikhi, we are taught to fight against injustice for anyone. However, I want to know, when our brothers die for India, they are called shaheeds. But when our elders stand up for our basic human rights, they are called terrorists. Although we were born and raised overseas, we know our roots in history. History is taught so it won't be repeated. So this time, we won't be silenced. We will make sure that the people of Punjab are heard in every nation in the world. We are not only speaking up for those protesting right now or our future generations, but also for every generation before ours that was silenced. There isn't a gray area to stand in when it comes to injustice.
You either stand up for the oppressed or stand against the oppressed by remaining silent or standing over there. Let me summarize the three main points of the four new bills here. First, they eliminate the minimum support price. Second, they eliminate the monthly system. And then third, they allow a person to store or hoard an unlimited quantity of an essential commodity or food product after purchase. So what's the issue? India is considered a third world country with a high poverty rate and lots of corruption. 86% of India's farmers own less than 2 hectares of land, and most are also in debt. Therefore, when private corporations come into India's agriculture sector, the results are obvious. Taking your precious time to come and support such a cause that affects so many of our families directly back home in Punjab, Sadi Dharti, where our roots belong. Thank you so much. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ 100% ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹੱਕ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਣ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਟੈਕਸਸ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਸਟਨ ਮੈਗਾ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਰੈਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੈਲਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਹੋਈ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਰੈਲੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਊਸਟਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਹੈ 2020 ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ 88 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ 85 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਵਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 70 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 40 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 86ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ 31 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ 124 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ
श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪੀਕਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए श्री हरि कृष्ण के आए जिस देते सब दुख जाए। ਵੈਂਕਟਾ ਨਾਇਡੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ कैसा लग रहा सी? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ? ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਤੋਂ 25 ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਕੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਘੰਟਾ ਭਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ ਐਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਟਿਊਨ ਇਨ।